Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Προετοιμάστηκα, I did my homework, so I have it written. Την έχω γραμμένη, οπότε αν πάτε θα τη μεταφράσω και στα... ναι. Λοιπόν, θα τη διαβάσω και στα αγγλικά και στα ελληνικά. We all know that yoga and other meditation practices play an integral part in Hinduism religion. In Hinduism, these practices constitute the philosophical part that has to do with the spirit or the intellect, and the practical part that has to do with the body. Many people assume that in yoga or in other meditation practices, when the philosophical part is secluded from the practical, then the trainee is not necessarily exposed to any spiritual risks or dangers intellectually. Consequently, nowadays, many of these practices are used in many European institutes as a kind of physical education or as a method of spiritual relaxation. Is the trainee still exposed to some spiritual dangers when practicing yoga only as a physical exercise? And the second part, what about Pilates? And what about Pilates is often called as the twin yoga method or even power yoga. Quickly in Greek. Γνωρίζουμε όλοι πως η γιόγκα και γενικά οι διάφορες πρακτικές διαλογισμού αποτελούν έναν απόσπαστο κομμάτι της Ινδουιστικής θρησκείας. Στον Ινδουισμό η πρακτική της γιόγκα αποτελείται από το φιλοσοφικό μέρος που έχει να κάνει με τη διανόηση και το πνεύμα του ανθρώπου και το πρακτικό μέρος που έχει να κάνει με το σώμα. Πολλοί ισχυρίζονται πως η γιόγκα αλλά και η άσκηση των διαφόρων πρακτικών διαλογισμού δεν είναι επικίνδυνες όταν το φιλοσοφικό της μέρος απομονωθεί από το πρακτικό. Ως γνωστό, πολλές από τις πρακτικές αυτές, όπως η γιόγκα, χρησιμοποιούνται ως ασκήσεις χαλάρωσης ή γυμναστικής σε πολλά Ινστιτούτα της Ευρώπης, ακόμα και σε πανεπιστήμια. Η γιόγκα μπορεί όντως να χρησιμοποιηθεί ως μέσο χαλάρωσης ή εκγύμνασης του σώματος χωρίς να προκαλέσει οποιασδήποτε πνευματικές παρενέργειες αυτών που την ασκεί. Το ίδιο ισχύει και για την πρακτική power yoga και pilates. Easy question. Εύκολη ερώτηση. Of course the same when you speak from experience or from book knowledge. Είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο όταν μιλάς από εμπειρία ή από τα βιβλία. After 7 years of practice of Hinduism, μετά από 7 χρόνια πρακτικής στον Ινδουισμό, we know absolutely clear that there is no separation possible between spiritual and physical links. It is one thing. Ξέρεις σίγουρα ότι δεν υπάρχει, δεν ξεχωρίζει η φυσική από την πνευματική άσκηση. Είναι το ίδιο πράγμα. I think orthodoxy is sometimes how in Hinduism everything is religious. There's no separation. Στον Ινδουισμό όλα είναι θρησκευτικά, δεν έχει χωρισμό. And when the Islam, like in Iran, Islam state, they have one thing together. Όπως στο Ιράν, στο Ισλάμ έχουν ένα πράγμα και είναι όλα μαζί. And Christianity should be the same. We should not be Christians on Sunday morning in the church. Και στο χριστιανισμό έπρεπε να είναι το ίδιο πράγμα. Δεν πρέπει να είμαστε χριστιανοί μόνο την Κυριακή το πρωί. Either you are Orthodox or not. Είσαι Ορθόδοξος ή όχι. Then you are at home when you are alone in your living room. Είσαι και στο σπίτι όταν είσαι μόνος στο καθιστικό σου. Because then you see the Orthodox you are really when you're alone. Βλέπεις την Ορθοδοξία πραγματικά όταν είσαι μόνος. In the church it's always easy. Στην εκκλησία είναι πάντα εύκολο. So in Hinduism and yoga it's of course exactly the same. It is not separable. Έτσι στον Ινδουισμό και στο γιόγκα είναι ακριβώς το ίδιο, δεν είναι ξεχωριστά. So I've been a sports teacher. Εγώ ήμουν καθηγητής γυμναστικής. A sports teacher and enemy will tell us it's gymnastic. Και ο εχθρός μας λέει είναι γυμναστική. Go run along the beach, it's better. But yoga has become fashion. Μπορείς να τρέξεις στην παραλία, είναι καλύτερα, αλλά το γιόγκα έγινε μόδα. And I have a friend now, he's 75 years old about, he was a great yoga teacher. Και έχω ένα φίλο που ήταν μεγάλος δάσκαλος γιόγκα. Met him in Essex in the monastery, now he's an Orthodox. Τώρα τον γνώρισα στο Essex, το μοναστήρι, τώρα είναι Ορθόδοξος. He said, Klaus, so many people end up in depression because the result expected never comes.
Και μου είπε ότι, Κλάους, τόσοι πολλοί άνθρωποι καταλήγουν στην κατάθλιψη γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν έρχεται ποτέ. And I know why. I can explain you why it's not coming. Και ξέρω γιατί, μπορώ να σου εξηγήσω γιατί δεν έρχεται. Because Christ said, I give you my peace. Γιατί ο Χριστός λέει, σας δίνω την ειρήνη μου. Have you ever counted when the priest comes from the altar and says, Irini pasi? How many times? Πόσες φορές έρχεται ο ιερέας και λέει ειρήνη πάση. And we go out of the church, we don't have peace. What's wrong? Και πηγαίνουμε έξω από την εκκλησία και δεν έχουμε ειρήνη. Τι συμβαίνει? The liturgy is perfect. Γιατί η λειτουργία είναι τέλεια. So Christ said, I give you my peace, not like the world gives you the peace. Έτσι ο Χριστός λέει, σας δίνω την ειρήνη μου, όχι όπως ο κόσμος σας δίνει την ειρήνη. Because that piece of yoga is relaxation. Γιατί η ειρήνη του γιόγκα είναι relaxation, είναι άνεση, χαλάρωση. Whereas when we go in suffering and in Christianity is a cross. Ενώ όταν υποφέρουμε και ο χριστιανισμός είναι σταυρός, the peace never went away from me. Η ειρήνη δεν έφυγε ποτέ από μένα. So, in yoga you get a fake peace. It works. It works. I did it. Και στο γιόγκα λοιπόν παίρνεις ψεύτικη ειρήνη. Δουλεύει, το έκανα. So, I would say it paralyzes the godly dynamic in us. Θα έλεγα ότι παραλύει την θεϊκή δυναμική σε μας. It's like drug. Είναι σαν το ναρκωτικό. It makes you peaceful for a certain time. Σε κάνει ειρηνικό για κάποια ώρα. But when you do it long enough, it doesn't function anymore. Αλλά όταν το κάνεις πολύ, δεν δουλεύει πια. And then start the problems. Και τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Ask people, do yoga. Ρωτήστε τους ανθρώπους που κάνουν γιόγκα. Oh no, it's good for me. It's very good for me. Είναι καλό για μένα, είναι καλό για μένα. You can see what peace they have found in it. The freedom. Αλλά βλέπετε τι ειρήνη έχουν. They fight for it. Πολεμούν για αυτή. And that's the enemy. Και είναι ο εχθρός. Because it prevents us from see our sinfulness. Γιατί μας εμποδίζει να δούμε την αμαρτωλότητά μας. When we take our cross and we say, I'm a sinner. Όταν πάρουμε το σταυρό μας και πούμε είμαι αμαρτωλός, nobody wants to see that. Κανένας δεν θέλει να το. That's why Zen Buddhism and yoga is so fashionable now. Γι' αυτόν το yoga είναι τόσο της μόδας τώρα. And that's the wrong peace. Και είναι λάθος ειρήνη. So is yoga and power yoga and Pilates the same? No, Έτσι είναι το yoga και το power yoga και το Pilates. As far as I know, Pilates, it's not harming. That's something relaxation. Από ό,τι ξέρω το Pilates δεν είναι. Don't worry for Pilates. You can do that. Μπορείτε να το κάνετε. Power yoga is yoga, still yoga. Το power yoga είναι yoga, το ίδιο. Go to Larnaca, to the beach and run a little bit. It's better than doing. Πηγαίνετε στη Λάρνακα να τρέξετε λίγο στην παραλία. Power yoga is yoga. It's called power yoga. Το power yoga είναι yoga, είναι yoga. Pilates, I mean, I'm German. He was a German. They bring good stuff sometimes. Το Pilates το εφεύρε Γερμανός και οι Γερμανοί φέρνουν καλά πράγματα.